Desde nuestro punto de vista en la Embajada de Dinamarca, muchas cosas están sucediendo estos días en México. Ayer nuestro asesor de energía participó en la conferencia de energía de Jalisco, que tuvo una sesión dedicada al potencial de hidrógeno verde para la transición verde de México. En las últimas 2 semanas hemos visto varios eventos de alto nivel sobre el hidrógeno verde, como su evento en el Senado y el Día de Hidrógeno en la Expo Verde, que mostró diversas perspectivas de la agenda del hidrógeno verde. La próxima semana el PNUD presentará el estudio financiado por el gobierno de Dinamarca por las oportunidades económicas para México en la cadena de valor prospectiva del hidrógeno verde. Y en breve vamos a escuchar un resumen de sus hallazgos. En Dinamarca también está sucediendo mucho. Justo el miércoles pasado, el primer buque portacontenedores impulsado por metanol del mundo fue inaugurado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Y este es solo el primero de los 25 buques habilitados para metanol en la tubería actual de la empresa danesa Maersk. El evento es un hito significativo para los sectores difíciles de abatir. De ser una discusión académica sobre viabilidad, riesgo de inversión y precio, ahora vemos que está surgiendo una demanda de hidrógeno verde de manera rápida. Ahora en Dinamarca tenemos 30 proyectos anunciados con tamaños entre 2 y 3 miles de mega, todos a completarse para 2030, con un tamaño combinado de 9 gigawatts. En Dinamarca consideramos que es crucial definir las normativas correctamente en este momento para respaldar la toma de decisiones de la industria y garantizar que los nuevos combustibles sean verdaderamente verdes. Bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad y voy a pasar la palabra a nuestro asesor de energía quien hablará un poco más sobre el enfoque danés hacia el hidrógeno verde. Gracias. Gracias. Welcome. If you want to speak in English, okay, or in Spanish? Yes, please. Okay. Please. Go ahead. Thank you, Mats. Gracias. So, thank you very much. So I will talk a little bit about the Danish approach, the Danish government strategy, and public-private strategy for hydrogen and Power-to-X. So there was a presentation on the screen now. Sí, creo que por ahí tenemos la presentación, ¿no, Isa? O Marco, ¿cómo está? Ahí está. Ah, ¿ves esta? Sí. ¿Dices? Oh. Next one, please. Yeah, you all know this is the overall schedule of hydrogen production and Power-to-X. So just to say that, in Denmark we only look at the Danish strategy is fully based on green hydrogen, so hydrogen produced from renewable energy. This is the overall climate policy of Denmark for the next years. So you see currently we have 68% renewable energy in the power grid. That's why we believe that we can make the hydrogen using only renewable sources, primarily wind and some solar.
So you see, 2030 we're supposed to reach for 100%, and later on under 10%, which will require carbon capture and storage, as well as use as well, because we need for the power to X, we will need the biogenic carbon to make it sustainable when we make the more heavy fuels. Oh, sorry, it's the wrong, I'm pressing the wrong button. Thanks. Just a little bit on the geography of Denmark, and the west of Denmark we have the North Sea, where we are lucky to have a lot of wind and the ability to install a lot of renewable energy. So that is the plan. It's based on the wind in the North Sea and the interconnectors between Norway, Germany, Denmark, and further south, the Netherlands and Belgium. So the strategy is based on a strong collaboration between the government of Denmark and the various knowledge partners. So as we see it, we need to be able to fast track the transition of fuels. We need to both have the suppliers, the ones actually building the renewable energy, the technology partners who know about how to make electrolyzers, fuel cells, synthesis. We need the infrastructure partners who will build the grid and connecting everything. Then we need developers who will go ahead and start making the large projects. Importantly also the engineering advisors, knowledge partners, universities and innovators, and of course the various stakeholders. And most importantly, and as Jeppe mentioned, the end users. So in Denmark we see the end users are the hard-to-abate sector, so especially the shipping and the aviation sector. So this is just one example here of a Power-to-X project where we have these different stakeholders on board. So both the developers, the end users, the technology partners, and the government as well, and advisors. And you can read more about that. But the idea is simply that when you start investing, that you know who's going to be the off-takers eventually of the fuels. This is a little bit about the ideas how we are going to. So there are some, I will get to the number of projects that are happening, that Jeppe also mentioned, but the idea for the green production, Power-to-X production is Denmark is to really produce Power-to-X when the price is low, which corresponds to when there's a lot of wind and a lot of sun. But when there's no wind and no sun, we will not produce. So that's the overall idea. Of course, there will be possibility to do different things off the grid or others, but the idea is to have it as integrated in the grid. The location, the geography is again very important. Where do you put the plants? Important for the price setting, the investments of the grid to reduce the need to invest a lot in the grid, and to be able to use the excess heat when you make use. For instance, in Denmark we have a lot of district heating, so you will be able to use it for that. Here, as Jeppe mentioned, we have about 30 projects that are confirmed being developed, accumulated to 9 gigawatts, and they distribute like this across the different kinds of fuels. So you see hydrogen is the biggest one, but also quite some large investments in ammonia and methanol that we hope, and kerosene that will be for the harder to abate sectors. In the Danish, the way we look at it, the price setting in Denmark and the technology as it is today is roughly how much fuel we can make with 1 gigawatt of electricity. So it's an expensive way to do it, but still
it's possible. If we can make 9 gigawatt, we can actually power a lot of things with that. However, we also need to consider that it is an infant technology, and there's a lot of calculations, as you know, a lot of modeling. What are the prices going to be in the future? Is it going to be able to ever compete with the price of fossil fuels? What about the prices of biofuels, such as first and second generation? And it's not necessarily clear right now whether it will be possible, but we believe that with the scaling and industrialization of electrolyzers and appropriate regulation and talking between the public and the private sector, it should be possible to get the prices down. Over time, it will take time. Anyways, sorry, there's a lot of content on the slides here, but we'll share them out. We believe that given that electrification is the cheapest way for many things, that should be the priority for everything that can be electrified. So electric vehicles is the most effective way is to go straight on electric vehicles. When you have if you have hydrogen-based personal vehicles, it's going to be too expensive. But I'll stop here. So here, this sums up a little bit how we see what sectors should be running on these green fuels. Basically, again, it's a hard-to-abate sectors. So shipping, aviation will be necessary. Some industry, and we think that, for instance, the kinds of industries that are based on direct firing, you can use green gases such as biogas. In the Danish system, we have a lot of biogas, so that's how we see it. It's a cheaper way than putting hydrogen boilers. But this is summing up here, really that electrification, wherever you can do that, is the cheapest way. But power-to-X is necessary, green hydrogen is necessary. So we need to invest there between the government and the private sector. But really important to match with the investments in the grid, so it's ready. You're ready for doing both provision of power for the easily electrifiable sectors and then for the power-to-X. And this is just again the ship that was mentioned. It's only one of the 25 first ones in one company's books. A lot of other stakeholders are already, end users are starting to invest now. So what we think in Denmark is that we need to know, to work from the governments, all the governments in the world, we need to work on a joint standard, because these are international and global value chains, and when they have to buy the fuels, they need to know that it's green, and that requires a collaboration across the world. So in the EU, we have a definition of what it means to make green fuels. It was developed here earlier this year. Everything is quite new. The US is also working on their, they can speak more about that, their definitions. Mexico also have to find out, but then we have so far in the G20 already there are discussions about this. In the recent meeting in India, there was discussions on what does it mean to make green hydrogen and green fuels. So this is we believe is a very important discussion, and it is one that will continue. So thank you. Thank you, Max. Very important information. And, y bueno, yo creo que ahora, si les parece, continuamos un poco el programa y al final, y si es que todavía siguen con nosotros, a lo mejor podríamos abrir un espacio de preguntas, nada más para más o menos tener los tiempos ahorita establecidos. Y en dado caso de que ya no haya más tiempo después, si tienen alguna pregunta, pues me las pueden pasar a mí y yo se las hago llegar, ¿no?
Y bueno, no sé qué tanto de esto podemos compartir, ustedes nos dicen, if we can share this information, this presentation. Se puede compartir, perfecto, entonces pues les vamos a compartir la información, la presentación. Bueno, muchas gracias nuevamente a Jeppe y a Mats, y ahora le cedo la palabra a Virginia Leal del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Pues igual en honor al tiempo intentaré irme bastante rápido con esta presentación. No sé si por ahí está la presentación. Gracias. Pues básicamente lo que venimos a presentar ahorita desde el Programa de las Naciones Unidas es este estudio. Les agradecemos el tiempo y agradezco también a la Embajada de Dinamarca el acompañamiento en este estudio en cada una de las etapas. Básicamente este estudio, como ya se dijo, va a salir la siguiente semana. Les agradeceríamos el interés, les podemos compartir el documento, pero la idea es presentarles de manera rápida cuáles son los hallazgos. Este estudio es un estudio que complementa ya un panorama de estudios que se han hecho por la Asociación Mexicana del Hidrógeno, por la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, el que ya se mencionó de la cooperación alemana, y básicamente es un estudio que trata a partir de una investigación documental y cualitativa temas de componente desde la oferta y desde la demanda de hidrógeno en México. Básicamente el estudio busca analizar cuál es la situación actual del hidrógeno y en particular del hidrógeno verde en el ámbito nacional e internacional. A partir de esta información lo que se busca es identificar cuáles son las áreas de oportunidad de la industria nacional y con el fin de manufacturar tecnologías en temas de producción, en temas de almacenamiento, de conversión y del aprovechamiento del hidrógeno verde. Básicamente el estudio parte de este concepto de economía del hidrógeno, que es un concepto acuñado desde 1972 y bajo la idea de sustituir el uso de combustibles fósiles. Este concepto de economía del hidrógeno gira en torno a 4 dimensiones. Básicamente entre ellas podemos ver la dimensión ecológica, que es esta capacidad para no generar CO2, siempre y cuando el hidrógeno sea realmente producido, ¿no?, a partir de energías provenientes de fuentes renovables. Está la dimensión económica, que básicamente habla de la energía generada, que la energía generada a partir del hidrógeno puede tener un costo menor, y esta dimensión, como vemos, está solo en potencia en la medida en la que llegamos, digamos, al punto en el que los costos sean inferiores. Se encuentra también la dimensión energética, que habla de la versatilidad de aplicaciones del hidrógeno, sobre todo en temas de transporte, en temas residenciales, en términos de la industria. Entonces ahí es donde se ve la dimensión energética por básicamente esta capacidad calórica que tiene el hidrógeno. Y también hay una dimensión que no se incluye desde el concepto original de la economía del hidrógeno, que es la dimensión política, pero que nosotros lo vemos muy importante, sobre todo a raíz de de los hechos recientes, ¿no?, geopolíticos, en el sentido de que básicamente pues el hidrógeno es un elemento presente, digamos, mucho más presente en la naturaleza, y puede cambiar el potencial político energético en los países, ¿no?, una vez que se desate el potencial de la energía del hidrógeno. Y básicamente a partir de esta idea o este concepto de la economía del hidrógeno, lo que se hace en el estudio es hacer, digamos, un panorama. Se identificó un panorama con un crecimiento global de la demanda que varía en algunos escenarios, desde los más menos optimistas, digamos, que van de un 22 a un 38% para el 2030, y para el 2050 se espera, digamos, que esta cifra se pueda quintuplicar. Obviamente hay quienes son un poco escépticos, sin embargo, el incremento, digamos, de este uso depende de que se pueda migrar a aplicaciones no tradicionales, ¿no?, que son ahorita de pronto no son las que
lideran, digamos, el mercado global, y también que exista un cambio de la composición de los tipos de hidrógeno para atender la demanda. Creo que es importante mencionar que sí, justamente este crecimiento puede ser, por eso impacta tanto si hablamos de que actualmente estamos creciendo o el sector está creciendo a un 3%, pues justamente este crecimiento está asociado o está anclado, digamos, con estos cambios. Actualmente el hidrógeno, pues el 99% es un hidrógeno proveniente, un hidrógeno gris, básicamente el que se encuentra en la economía global, y la idea de este cambio tiene que ver con que pues se haga, digamos, una transición a hidrógeno verde o hidrógeno azul, ¿no? Hidrógenos renovables, básicamente. ¿Qué pasa, digamos, para el mercado mexicano? Pues el mercado mexicano tiene características similares, ¿no? Perdón, gracias. Similares a las características del mercado global. Básicamente en México también hay un dominio del uso de hidrógeno gris, también el uso de hidrógeno en usos tradicionales, se puede decir, ¿no? La refinación de petróleo, la industria alimentaria, el tema del cemento, el tema de la metalurgia. Esto se identifica en el propio informe. También se identifica que hay grandes empresas, ¿no? Que comercializan gases industriales producidos centralmente y distribuidos en tanque, ¿no? En tanques por medio de trailers. Ahí se ve estas tres empresas grandes, ¿no? Infra, el CRI, Linde, que tienen un papel importante en la industria mexicana. A partir de esto, básicamente lo que se ve es que existe un potencial de manufactura, no me voy a detener, digamos, muchísimo en esto, pero básicamente el informe lo que nos dice es que este potencial, en realidad, más allá de la producción misma del hidrógeno verde, que pues puede ser un asunto de pronto complejo, hay un potencial en la manufactura nacional de tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Si estamos previendo que existe un crecimiento de esta magnitud en el sector, lo importante o lo que prevemos, digamos, es que pueda haber ciertos cuellos de botella en la producción actual, y ahí es donde hay una oportunidad para detonar crecimiento económico en México en la inserción, digamos, en la producción de temas de producción, de temas de almacenamiento, de temas de conversión de hidrógeno, no solamente en la producción de hidrógeno verde. Entonces, ¿cómo México se puede insertar o por qué existe, digamos, ese potencial? Pues básicamente esta oportunidad se ve en relación con ciertas ventajas competitivas que tiene México en el entorno. De entrada, pues México tiene estas ventajas tanto para la producción de hidrógeno verde como para las manufacturas de tecnologías, pensando que tenemos esta posición geográfica privilegiada y tenemos de pronto este contexto natural que nos da cierto privilegio con el tema de los recursos renovables prospectivos, ¿no? Que pueden ser de pronto una fuente muy importante desde el punto de vista eólico, desde el punto de vista solar para la producción de hidrógeno verde, pero también tenemos esta fortaleza en el sector industrial, ¿no? Encadenamientos de producción que ya existen en el país y que pueden ser aprovechados. Actualmente podemos hablar de que México tiene 580,000 unidades económicas asociadas, digamos, al sector industrial, y de estas alrededor de 116,000 unidades pertenecen a subsectores que pueden tener un encadenamiento productivo con el tema de la manufactura para tecnologías asociadas con la producción de hidrógeno. Además, en estos subsistemas se emplean cerca de 3 millones de personas, lo cual es un potencial bastante importante desde el punto de vista social. También podemos hablar de que existe capital humano en México en materia de manufacturas, ¿no? que tiene ciertos componentes. México actualmente es la potencia en materia de exportación de manufacturas en América Latina, y podemos hablar que a partir de México tiene varios años ya en el que el 80% de sus exportaciones de manufactura son de gama media y alta en términos de tecnología. Entonces esto es algo
un potencial que México puede aprovechar, y también podemos hablar de la infraestructura y logística que tenemos en México, ¿no? El tema del nearshoring también, que está muy fuerte, perdón, ahorita, ¿no? Podemos hablar que tenemos 117 puertos terminales y que esto posibilita el comercio con más de 145 países, y también esta red extensa, carretera, digamos, por parte del transporte hacia el interior y temas de la conectividad vía terrestre. No me voy a detener muchísimo en el siguiente, pero básicamente el estudio lo que analiza son 5 tecnologías clave, ¿no? 5 tecnologías clave que se podrían estar desarrollando, y a partir de estas 5 tecnologías, que son electrolizadores, celdas de combustible, turbinas eléctricas, Power to X y tanques, se identifican temas de balances de planta, componentes de la tecnología y materiales, el tema de los costos, ¿no? Se identifican temas desglosados de componentes y los costos nivelados en estas tecnologías. También se ve el tema de las empresas que manufacturan las tecnologías, es un mapeo, digamos, de estas empresas, y cómo está también el entorno de desarrollo tecnológico y de innovación. Algunos de los puntos a destacar, digamos, en este estudio son, de entrada, pues de pronto algunos temas de altos costos nivelados de componentes en todas las tecnologías, ¿no? Existe también una expectativa de la caída significativa en los costos nivelados en el corto y en el mediano plazo. También identificamos la relevancia de tecnologías de Power to X para solventar algunas limitaciones del hidrógeno. También este tema de la formación de capital humano, que es muy importante, ¿no? En temas desde las universidades y los centros de investigación, que ya ahorita se mencionaban, ¿no? También se identifican temas con la capacidad instalada de México en relación con la manufactura metalmecánica y la relevancia que tiene en el país la industria acerera, ¿no? Por la capacidad de producción. Somos actualmente el 15º país de producción en el mundo. Y las recomendaciones de este informe van en 3 líneas. De entrada, la política industrial, la política comercial y el financiamiento. En torno a la política industrial, lo que vemos es que es necesario tener una hoja de ruta que sea un paraguas, que brinde coherencia, digamos, entre los diferentes instrumentos orientados a la reducción de los gases de efecto invernadero. También es importante tener un mapeo de empresas, creo que por aquí ustedes también lo ven, ¿no? En el sector industrial, y el potencial de participación que tienen en las diferentes etapas de producción del hidrógeno verde. Es necesario también generar estos mecanismos de gobernanza y arreglos institucionales que sean coherentes y sinérgicos, tanto entre los niveles de gobierno, entre los diferentes ámbitos de gobierno, como entre las diferentes esferas, ¿no? El sector privado, el sector público, el sector social. También se identifican que hay elementos de economía circular en la hoja de ruta que tengan que integrarse a fin de mitigar la generación de desechos y el uso sostenible de los recursos hídricos, y se identifica que es importante promover la internalización de las externalidades negativas por la emisión de gases de efecto invernadero para pues reducir de facto, digamos, el costo relativo del hidrógeno verde en el desarrollo y incentivar el desarrollo tecnológico. En la política comercial lo que se ve básicamente es mucho el tema de incentivos, muchas gracias, mucho el tema de incentivos fiscales y económicos para detonar la tecnología, ¿no? El uso de tecnologías en torno al hidrógeno verde, el vínculo entre el desarrollo industrial de la economía verde a nivel global con el auge del nearshoring en México, ¿no? Que es un tema que está en boga y que tendríamos que estar aprovechando, que se tiene que aprovechar para detonar la competitividad de la industria mexicana. Tener estos acuerdos de cooperación para las transferencias de tecnología, creo que esto también es muy importante, y su manufactura en México. Estos puentes también entre el desarrollo tecnológico nacional que se están identificando y el sector industrial para la escalabilidad de los prototipos, incorporar a las pymes en las cadenas de suministro de empresas nacionales mediante incentivos a empresas que incorporen insumos de fabricación nacional, la reducción de aranceles para importar ciertos bienes escasos, fortalecer el marco normativo a partir de las experiencias que se encuentran en marcha, para agilizar los procesos. Y finalmente, en el tema de financiamiento, lo que se identifica
es que es necesario, digamos, aprovechar los temas como los bonos, ¿no? Los bonos verdes, los bonos ambientales, sociales, para incentivar proyectos de energías de bajas emisiones, estos esquemas de financiamiento también que permitan cerrar la brecha entre el desarrollo tecnológico y el capital necesario para escalar el uso del hidrógeno verde, y finalmente temas de inversión tecnológico sujeto a metas relacionadas con la reducción de los costos de las tecnologías y con el incremento en la capacidad de prototipos desarrollados. Y yo hasta aquí me quedaría. En realidad les agradezco mucho de nuevo el espacio y les haremos llegar también el informe la siguiente semana cuando hagamos la presentación. Bueno, muchas gracias, Virginia, muy amable, y pues gracias al programa de las Naciones Unidas en Desarrollo. Y pues bueno, estaremos atentos a la publicación oficial, digamos, del informe, ¿no? Muchas gracias por su participación el día de hoy. Y ahora, bienvenida, welcome Laureen and Claudia. I don't know if you want to speak in English or your presentation is in Spanish. Well, I prepared to speak in Spanish, but to not make my colleagues from the Danish embassy feel uncomfortable, I'll endeavor to speak in English. As you wish. No, thank you so much. Thank you so much for the invitation. I'm Lauren Coughlin. I'm a commercial officer with the U.S. Commercial Service in the U.S. Embassy here in Mexico City. My colleague with me is Claudia Salgado. She's a commercial specialist. Claudia specializes in energy and environmental service issues facing U.S. exporters here in Mexico. My portfolio is a little bit more general. I cover environmental services and energy, along with, for the moment, information communication technology, chemicals, textiles, financial services, and I'm the regional standards attaché. So outside of Mexico, I cover technical barrier to trade issues for Central America and the Caribbean as well. But, of course, we are both here today from our energy hats, and we're delighted to speak with you. We're very grateful for the invitation. This is a really exciting topic for us. The U.S. Commercial Service is focused on growing U.S. exports abroad and also attracting foreign direct investment to the United States. And because we're diplomats and we have short tours in our various countries where we visit, we tend to think in a rather short term. We don't necessarily think about the next technology that's going to be a boon for North American trade in 10 years, 15 years, 20 years. And invitations to events like this help us really broaden our perspective and look for ways to grow North American supply chains in the long term. So my presentation, I am neither a scientist nor an economist, so I hope that my presentation will be rather practical, hopefully useful to the audience, and we'll share a few tools that have been put forward by the US government or our partners or international organizations that maybe you're not aware of, and maybe it's something that you can utilize here in Mexico within your companies and use it in a very practical way. To begin, where do I point? Oh, right, anywhere. To begin, I'd just like to give a really quick overview of two major pieces of legislation that have surely piqued your interest in the news lately. The first is the bipartisan infrastructure law, which includes specifically $9.5 billion just for clean hydrogen. And to comment on vocabulary in the United States, you'll notice that we use the term clean hydrogen. That's defined in this piece of legislation, and it appears in our hydrogen strategy as well. In the US, we don't tend to distinguish so much by color. We tend to think in terms of that clean definition. So within that $9.5 billion, money for electrolysis, manufacturing, recycling, and then 4 regional clean hydrogen hubs. And then these are going to be pilot/demonstration projects in clean hydrogen, and something where we can test different technologies and then share those results internationally and within the United States in order to grow investment. So a key component of this legislation is the National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap, which is one document. It's not 2 separate documents. I'll speak to that in a moment. But next, I just want to hit briefly the Inflation Reduction Act. So this is the significant tax credits for renewable energy. Right now, there's not
there isn't currently a mechanism to benefit from these tax credits outside of the United States. But our office still cares an awful lot about it because of that second objective that we have, which is to attract foreign direct investment to the United States. So our office would be very happy to speak with any company that's interested in investing in hydrogen or hydrogen-enabling technologies within the United States, how to benefit from these tax credits, and how to select the right geographic location and conditions to invest in the United States. We have a separate program called Select USA within my office, which is not one of my hats, but I'm very happy to put you in contact with the right people there. All right, so you'll see I used a lot of QR codes. I wasn't terribly sure if we were going to be sharing these slides, so I have a lot of primary documents that are linked throughout my presentation. Feel free to QR code them, and if it doesn't work, it's my fault. Thank you. So this is the link to that strategy implementation document that was referenced in the Bipartisan Infrastructure Act. It's the National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap. So of course, it includes the all-of-government approach to grow hydrogen production, transport, storage, and use in the United States. It helps us use hydrogen to enable other national goals. And then just to note, some folks in this room may have participated in a feedback period that happened last year. This document was developed through a comment process that occurred last year. Oh, of course, and it's based on, we also have that DOE report, Pathways to Clean Hydrogen. Yeah, use my QR codes, that took a little while, thank you. Si lo ponen ahora con sus celulares, con el QR pueden bajar la estrategia. Thank you, Laurie. Okay, I'll wait. I appreciate all of you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, it went away. Oh, there we go. All right, this is a quick summary of that strategy and roadmap. I won't go over the details, of course, different components of the strategy. It's something that I think is applicable elsewhere. It's not unique to the United States. As we saw from the presentation from the Danish Embassy, I think that the world is viewing hydrogen similarly and in which industries to employ clean hydrogen. This is just specifically the dollar amount, the focus, where we're interested in using it in the United States. And then 8 guiding principles of how we're going to deploy this roadmap. Again, we're running a little shorter on time. You have the QR code to read it yourself. All right. Now a little bit more interesting, I think. The United States is a partner or a member or an associate of these organizations that are shown on the left-hand side of the screen, of course, ranging around the world from COP26 to IEA, other international hydrogen organizations. I think that if any entity in this room or the Mexican government is interested in joining any of these, the U.S. Department of Energy would be very happy to guide you with open arms and bring more entities into the fold for any of these groups. The content on the right is specific to IPHE, that's the International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy. IPHE is a great platform largely to harmonize standardization, to harmonize standards in the hydrogen industry. They have reports where it basically lists, I mentioned I'm also the Standards Attaché. IPHE has identified a suite of standards that can be used to implement hydrogen technologies. I think it's a really great place to start. Currently, Mexico is not a member, the US and Canada are. So an opportunity for increased collaboration. So just to drill down a little bit more into these opportunities that I think are available to Mexico. First, and this is not a Department of Commerce program, this is me speaking on behalf of the Department of Energy because our energy attaché is on travel in Washington, D.C. So any questions about these programs, I'd be happy to route you to our Department of Energy colleagues. But the H2 Twin Cities program is currently accepting applications for only a little while longer. This is a partnership between cities, and we're seeking
both mentor and mentee cities. And I know that our Department of Energy office here in Mexico has visited a number of cities that are potential candidates to become mentees in this program. This, I can only emphasize, it's still available to you if you represent maybe a municipal city or state government. Please QR code it up again. And we'd be happy to answer any questions if you're interested in applying. Yeah, thanks. This one works too. So back to our IPHE, this is another specific opportunity for individuals. There's an early career network, and it's just a LinkedIn group, but IPHE has been putting together webinars, events. I think they're planning to do a good bit with this program. As everyone in this room knows better than me, hydrogen is a long-term goal. We're going to need people at all stages in their careers to get interested, get educated on hydrogen technologies. I think this is a really strong network to grow really the next generation. And this is across the board, political, economic, scientific. It's open to all young career professionals, early career professionals. And it has a QR code. Isabella, this is why I couldn't email you my presentation. And an invitation to an event. This is the Hydrogen America Summit. It will be happening in Washington, D.C. early next month. I'm sure that plenty in this room are participating. The U.S. Department of Energy is really building a delegation from Mexico to visit. If this is something that's of interest to you, perhaps reach out to Claudia or I will route you through to the right folks at Department of Energy. I would like to note that it's free. Great opportunity and free. And also a priority event under the North American Leadership Summit. So the Three Amigos dialogue between US, Mexico, and Canada. This is one of the United States' contributions to the hydrogen work stream of NOLS. Okay, maybe too many QR codes. So this QR code is for that the item at the bottom of the screen, which is to sign up to receive hydrogen and fuel cell updates. This would be for things like the comment period for that strategy that we had in last year, and then in event invitations, webinar invitations. So 2 events that are happening, something very nerdy that I know nothing about, but that's on the left-hand side. And then a hydrogen and fuel cell day on hydrogen's very own atomic weight day. Mark that on your calendars. But yeah, that's just a way to stay informed on events hosted by the U.S. Department of Energy. 3 QR codes. We need more phones. So I come from the American Petroleum Institute where I did safety standards, so this slide is probably my favorite. It's a lot of industry-led, consensus-based resources for implementing hydrogen technologies. As we know, the technology outpaces the regulatory environment, and this is a way where we have in the public domain, completely free to download and utilize a handful of resources, one from IACHE, and then 2 more that are partnerships with the Department of Energy Renewable Energy Labs and universities. So the 2 on the left are NREL and universities, and then right is an engineering organization. But 3 similar resources where it's suites of fact sheets, standards, best practices, kind of going from highest level, educating the public about hydrogen, far to the right, to the most practical implementation guidelines and best practices. And this is, yeah, all free and open to the public that you can copy it, stick it on your website. Good stuff. Good free stuff. So within the United States, I'd just like to note briefly the private sector groups that we have working in this space. I would say the biggest right now, and an entity that's known to us in the Department of Commerce, really the lobbying branch of
hydrogen in the United States is the United States Hydrogen Alliance. This is a merger from the Western States Hydrogen Alliance. They grew to represent the entire US. If you were to Google them, which you have to do since I didn't give you a QR code, if you were to Google them, you'd get to H2, which is media company and magazine. They've partnered, so it's really where we have a lot of US-based events. They're hosting an event at the end of September, I think in Germany, actually. So it's just an easy way to keep track, keep a pulse on what US businesses are prioritizing in the hydrogen space. So to wrap up with those very practical slides, I'd just like to speak briefly as to why we're here and why the U.S. Commercial Service views this as a priority. Claudia will speak to this in a little bit more depth in a moment, but really we're interested in encouraging participation in these international bodies where we can standardize hydrogen, make it possible to do cross-border business in hydrogen, and right now the number one entity doing this is IPHE, so I just want to tout IPHE again as an implementing partner as we move towards hydrogen in the future. And then of course, another reason we're here is because the Department of Energy couldn't be here, and so I'm just amplifying some of their programs. And then finally, our core reason for existence is growing the exports of the United States to Mexico and around the world. The United States has a number of manufacturers of hydrogen-enabling technologies, and we're interested in being present at the trade shows, at the events, and really promoting those U.S. businesses around the world. And so I hope that this event is the start of much more collaboration in this space. And to speak to that collaboration, I'll turn to Claudia. Thank you. Thank you, Lauren. Bueno, pues creo que todavía la salvamos. Buenos días a todos, mucho gusto, muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Ay, ya me salté una. Voy a hablar un poco acerca de lo que hacemos, de nuestra organización y cómo podemos ayudar al desarrollo de proyectos de hidrógeno en México. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, primero que nada, tenemos una infraestructura en el servicio comercial de la Embajada de Estados Unidos, bueno, no específicamente en Estados Unidos, digo en México, pero en todo el servicio comercial globalmente somos más de 1,300 empleados. Tenemos oficinas domésticas en todos los estados de la Unión Americana con más de 100 oficinas y 117 oficinas en 70 países. Somos parte de la misión diplomática de estos países. Nosotros apoyamos a los exportadores estadounidenses cuando ellos quieren hacer negocios en México. En este caso, yo como la especialista los ayudo a tener contacto con las empresas en México o bien a empresas mexicanas que estén interesadas en adquirir algún producto, servicio o tecnología de los Estados Unidos. Entonces, somos ese enlace entre las empresas de Estados Unidos y las mexicanas. Estas son nuestras oficinas en Estados Unidos. Específicamente, ¿cuáles son nuestros objetivos como servicio comercial de la Embajada de Estados Unidos en México? Mejorar el acceso al mercado para empresas estadounidenses. Fortalecer el ecosistema de la cadena de suministro de México a través de la transición energética. Mostrar proyectos de hidrógeno verde, o bueno, hidrógeno limpio, que empresas estadounidenses ya hayan desarrollado y va más allá, poder compartir el expertise a través de los productos, servicios y tecnologías que estas empresas tienen y bueno, obviamente hacerles llegar a ustedes ese contacto con estas empresas. Y aprovecho para comentar que a finales de noviembre tendremos un directorio de empresas estadounidenses que ofrecen toda esta gama de tecnologías, productos y servicios que ustedes pueden contactar directamente para que nos apoyen en sus proyectos. También queremos ayudar a México en sus acuerdos, en sus objetivos del Acuerdo de París a través de la adopción de tecnología estadounidense y la descarbonización industrial.
Entonces queremos pues ser parte de este desarrollo de proyectos en México y ayudar a las empresas lo más que se pueda a tener estos enlaces. Estos son algunos de los eventos en Estados Unidos que apoyamos, al que hemos llevado delegación de empresas mexicanas para que allá tengan oportunidad de tener estas reuniones con las empresas estadounidenses que ofrecen estas tecnologías. Uno de los eventos que viene ya muy pronto es Power Gen International. Después, en febrero, tendremos Distribute Tech y en septiembre tenemos RE Plus, al que acabamos de regresar, y también incluía tecnologías de hidrógeno y de almacenamiento de energía. Tenemos algunos beneficios para quien desea participar, es abierto a todos y además los incluimos en el programa que tenemos como Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Entonces, si quieren información, por favor avísenme. Y bueno, finalmente estos son nuestros contactos. Muchas gracias. Muchas gracias Claudia, y muchas gracias también a Lorraine. Y bueno, pues